Assalamu alaikum. Good morning to everyone. I am Dr. Sushmita Kaur, intern doctor, Department of Nephrology. Today, 24th August 2025, we are honored to host our scheduled clinical meeting. At the very outset, I would like to express our heartfelt gratitude to our Honorable Director Sir, Principal Sir, and Vice Principal Sir, as well as our respected professors, mid-level doctors, and beloved intern colleagues for gracing us with their presence today. To formally begin the session, I would like to invite our Honorable Chairperson, Professor Dr. Muhammad Aminul Islam Sir, Head of the Department of Medicine, and our Co-Chairperson, Assistant Professor Dr. Nitai Chandra Rai Sir, Department of Nephrology, to come forward, take their seat on the stage, and proceed the rest of the session. Honorable Director Sir, professors, respected professors, dear colleagues, Assalamu alaikum. Welcome you all to today's journal presentation on a very important topic, the both thyroid dysfunction and CKD. The two topics are very interesting and very common. And everyday healthcare, these two topics had very important impact on the physician and also to the people, and very much necessary to treat these two conditions. Today's journal presentation on impact of thyroid dysfunction on estimated glomerular filtration rate in chronic kidney disease patients attending at outpatient department. It's a very good study, and theoretically thyroid dysfunction causes CKD and also many other conditions in the body, but it is formally a topic to be researched and to be presented by our Dr. Mahmoud Zabed Hassan, Associate Professor and Head Department of Nephrology. Now may I request our speaker to present the Assalamu alaikum. Today's honorable chairperson and respected director sir and head of the department of the different subjects, and my fellow colleagues and my fellow students. Today's presentation is a main journal presentation, and with the permission of the chairperson, I deliver my speech. And this title is the impact of thyroid dysfunction on EGFR and the CKD patients. This journal published in July 2025, Bangladesh Renal Journal. So our deliberation speech. So at first, the introduction. Journal published in the 2025 volume 7 and number 2, and author me, Mahmoud Javed Hassan, and Dr. Asad Jaman, and Dr. Halal, Dr. Nitai Chandra Rai, Dr. Wasif Hassan, and others. In the 21st century, the CKD is one of the emerging cause of death and illness worldwide and is projected to be fifth leading cause of the year of life lost by 2040. And it is a progressive disease, irreversible condition, which the kidney lose their ability to perform synthetic, excretory, and metabolic function. And the progression of the CKD is influenced by various comorbidity, including diabetes, hypertension, and endocrine disorders such as thyroid dysfunction. And it also associated with various pathophysiological conditions that impact the multiple organs, including thyroid gland, which is primarily secrete T3 and thyroxine T4. And CKD and thyroid dysfunction have a bidirectional relationship, where CKD can cause thyroid problem and thyroid dysfunction can exacerbate the kidney disease.
We know the CKD is a progressive disease, and the definition of the National Kidney Foundation is the structural and functional effect of the kidney manifested by kidney damage with or without decreased GFR, and duration is 3 or more months. And this GFR, this CKD having 5 stages according to the estimated GFR. The guideline is the KDIGO guideline, the Kidney Dialysis Outcome Initiative guideline, and it has the 5 stages: stage 1, 2, 3, 4, 5, according to the GFR. The thyroid function and CKD. The thyroid hormone play a critical role in regulating metabolism, cardiovascular function, and renal hemodynamics, making the thyroid dysfunction is a potential modifier of the kidney function. And thyroid function, encompassing the both hypothyroidism and hyperthyroidism, is frequently observed in CKD patients with reported prevalence rate ranging 10 to 50%. And T3 and T4 regulate metabolism, cardiovascular function, and renal perfusion. In case of hypothyroidism, decreased metabolic rate, decreased cardiac output, and reduced renal perfusion. And in hyperthyroidism, increased renal blood flow and sometimes may increase the glomerular filtration rate. It is an effect of some chronic disease on the thyroid profile. And the hypothalamic pituitary, there is an increased TSH level, abnormal TSH glycosylation, abnormal TSH circadian rhythm, and thyroid increase the thyroid size and nodule, and decrease T4 response to TSH, and in circulation increase serum iodine, and alteration in the thyroid hormone binding protein and decrease protein binding. And tissue level, the T4 decrease T4 conversion to T3 and decrease total and free T4 T3, and also increase the free rate fraction of T3. And in the renal, the altered pH and PSS scales and decrease iodine excretion and increase the binding protein loss. So, effect of the thyroid hormone in renal physiology. The thyroid hormone affects the renal function by both prerenal and direct renal effect. The prerenal effect is mediated by the influence of the thyroid hormone on the cardiovascular system and the renal blood flow. And direct renal effects are mediated by the effect of thyroid hormone on the GFR, tubular secretory, and reabsorptive process, as well as the hormonal influence and renal tubular physiology. In the thyroid dysfunction of the kidney, in case of hyperthyroidism, especially the increase the renin-angiotensin activity, increase filtration pressure increase, also the GFR is increased, and increase tubular-glomerular feedback and tubular mass, and decrease the urinary concentration ability. And in case of hypothyroidism, there is a decreased renin-angiotensin system activity, and decrease the glomerular filtration, and decrease the tubular mass, and also the some urinary concentration ability also decreased. The clinical effect of hypothyroidism and hyperthyroidism. In case of hypo, especially serum creatinine increased, and also the cystatin C decreased, and urinary neutrophil gelatinous acidic lipocrate also unchanged, and 24 urinary protein increased in case of hypo, and water load excretion decreased in hypo and increased in hyper, and electrolyte imbalance especially seen in the hypothyroidism and hyponatremia. So, our study method is a cross-sectional observational study conducted in the outpatient department of nephrology, Commonwealth Medical College, January 2023, December 24. And the sampling size is the 87 CKD patient, age over 18 years and above, and diagnosed as a CKD stage 1 to 5 based on the KDIGO guideline, and excluded patient are AKI, pregnancy, and history of thyroidectomy. And demographic characteristic, medical history, laboratory parameter including creatinine, TSH, T4, and T3 were collected. eGFR are calculated by the CKD EPI equation, and thyroid function when the 4.5 unit per liter in case of TSH, and hypothyroidism when the TSH hyperthyroidism in case of TSH is less than 0.4.
and we have to use SPSS version 23 data analyzed. So, result is the demographic and clinical variable. The study population had mean as the 52.4 years with slightly male predominant, 54%, and the hypertension and diabetes is the most common comorbidity, and significant proportion of the patient were in advanced CKD stage 4 to 5. The thyroid dysfunction was presented 38% of CKD patient with hyperthyroidism most common 25%, and subclinical hypo and hyperthyroidism were less prevalent. In this slide shows. And comparison of estimated GFR across the thyroid function status. The patient with the hypothyroidism had significantly lower eGFR level compared to the euthyroid, and subclinical hypothyroidism are also showed reduced GFR and the lesser extent. The p-value is the less than 0.05. And the correlation between TSH and eGFR, the strong inverse correlation was observed between TSH level and eGFR, indicating the higher TSH level was associated with the lower eGFR. And in case of hypothyroidism patient had significantly lower eGFR level compared to the euthyroid patient, and adverse impact of the hypothyroidism on the renal function. And the prevalence of the thyroid dysfunction increased with advancing CKD stage, reaching to 45% in stage 4 to 5. And the prevalence of the comorbidity in the patient with thyroid dysfunction, in case of the hypertension, the patient with the thyroid dysfunction had higher prevalence in diabetes patient compared to the euthyroid patient. The hypertension was common both groups, but not significantly different. Thyroid dysfunction was strongest independent predictor of reduced eGFR, followed by hypertension and diabetes. So this study highlights the significant associated with between thyroid dysfunction and reduced eGFR in CKD patient, and particularly focus on the Bangladeshi population. And the finding refers the thyroid dysfunction prevalent 38% CKD patient, with hypothyroidism being most common abnormality 25%. And the consistently the previous study that have reported high prevalence of thyroid dysfunction in CKD population ranging from 10 to 50%. And there is a strong inverse correlation between TSH level and eGFR, and determine the impact the hypothyroidism on renal function, and significantly lower eGFR level in hypothyroid patient compared to the euthyroid individual. A significant proportion of the patient, 43%, are advanced CKD stage 4 to 5, and the prevalence of the thyroid dysfunction increases with worsening of the CKD severity, reaching 45% in the stage 4 to 5. And this finding is constantly with the bidirectional relationship between thyroid dysfunction and CKD, while the declining the renal function exacerbates thyroid hormone abnormality and vice versa. And hypothyroid patient exhibit the significantly lower eGFR level compared to the euthyroid patient, emphasizing the adverse impact of the hypothyroidism on renal function. This likely due to the reduced cardiac output or decreased renal plasma flow or impaired sodium reabsorption associated with hypothyroidism. The multivariate analysis identified that thyroid dysfunction is the strongest independent predictor of reduced eGFR, followed by hypertension and diabetes. This underscores the importance of routine thyroid function screening in CKD patient to identify and manage the thyroid dysfunction early and potentially slowing the CKD progression. In this study, some limitation. This study had limited data from the South Asian population, and particularly Bangladesh, where the resource constraint often limit comprehensive screening and management of comorbidity in CKD patient. So, at the ending of the slide, the conclusion: the thyroid dysfunction, particularly in hypothyroidism, is prevalent in CKD patient and is strongly associated with reduced eGFR. And routine screening for thyroid dysfunction in CKD patient is essential for early detection and management, which may help preserve renal function and improve patient outcome.
And further large-scale study are recommended to explore the causal relationship and long-term outcome of thyroid dysfunction in CKD population. So recommendation is the routine screening of thyroid dysfunction should be integrated into the management of the CKD patient, particularly in the advanced stages. And early detection and treatment of thyroid abnormality may help the preserve renal perfusion and improve outcome. And further research is needed to test the causal relationship and explore the benefit of thyroid hormone replacement therapy in the CKD patient. Thank you. So, sir, thank you, Dr. Mahmoud Javed Hassan. It's a beautiful study. Basically, আমাদের দেশে যেখানে data constraint আছে, and it adds to the world data on CKD and thyroid dysfunction. So now the floor is open for question and discussion. Mic though. Thyroid dysfunction অনেকগুলো যেমন ফ্যাটি লিভারের সাথে রিলেটেড, সিস্টিক হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি, কোন রোগের সাথে রিলেটেড থাইরয়েড ডিসফাংশন অনেকগুলো সাথে এবং থাইরয়েড টেস্টের আমাদের রুটিন টেস্ট করা উচিত। প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা রোগীর আমার কাছে আসে, যে অবস্থা আছে আমার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে, তারপরে আমাকে যার ডিফারেন্ট ডেফিকেশন ভাবে বাধ্য হয়ে যায় তারও থাইরয়েড টেস্ট করা উচিত। যদি কোনো রোগী এসে বলছে আমার উল্টো অনেক বেড়ে গেছে, তারপর ফ্যাটি লিভারের রোগী আসছে, তারা অবশ্যই থাইরয়েড আমি করবো, কেসেস করবো, ভালো থাকে। এবং আমার একটা ছিল যে কোনো রোগী সিকিডির পেশেন্টকে আমরা ডায়াগনোস করি তার হাইপোথাইরয়েডিজম। আমি যদি হাইপোথাইরয়েডিজম চিকিৎসা করি তার সিকিডি প্রগ্রেশনে তার কি করতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। এখানে যেটা হলো যে hypothyroidism itself progression the CKD, and CKD also progressive disease if in case of hypothyroidism. If the we have correction of the hormone level by replacement thyroxine level, and it can preserve the renal function. So we can delay the progression of the renal disease in case of hypothyroidism. এখানে একটা কথা আছে সেটা এখানে আরেকটা স্টাডি হয়েছিল, সেখানে বলছিল যে এগ আগে না চিকেন আগে। তার মানে হলো যে থাইরয়েডের সমস্যার জন্য সিকিডি হলো নাকি সিকিডি হয়ে হাইপোথাইরয়েডিজম হলো, এটা যে অনেক কন্ট্রোভার্সিয়াল আছে। তবে দুইটার ক্ষেত্রে সেম একই কথা যে ইনথাইরয়েড অবস্থা রাখতে হবে, অর্থাৎ হরমোন রিপ্লেসমেন্ট করলে রেনাল প্রোগ্রেশনটা প্রিজার্ভ হবে। আমরা যেটা দেখলাম যে হাইপোথাইরয়েডিজম হলে এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে ব্লাড ফ্লো কমে যায়। রেনাল ব্লাড ফ্লো কমে গেলে তাহলে ফার্দার রেনাল ইনজুরি হয় এবং সিকিডি প্রোগ্রেশনটা আরো বেশি ইনক্রিজ করে। আমরা যদি থাইরয়েড ফাংশনটাকে কারেকশন করি তাহলে রেনাল ব্লাড ফ্লো ইমপ্রুভ করবে এবং ফার্দার পেশেন্টের কোনো রেনাল প্রোগ্রেশনটা ডিলে হবে। আমরা তো স্যার সিকিডি হলে তার এটাকে থামাতে পারবো না, progressive disease, কিন্তু we can delay the progression of the disease. Thank you very much. Obviously, our investigators are investigating and they are publishing their some they are publishing their papers and data has been taken from the CDX. This is one of the criteria that has attracted me. And definitely it is a praiseworthy endeavor. And I think it could be highlighted earlier. However, we are going to present a presentation on journal presentation. That the journal, the nomenclature of the journal, and the title of the topic, and subsequently authors. Who are the authors? That should be mentioned earlier in the visiting way. It has been done by yourself and by your team, so it could be highlighted
in a better way. Number one. Number two, you see what Professor Chitto has told that thyroid function to be tested in almost every cases. Very recently, I found a patient of chronic diarrhea. I was a little bit puzzled. The patient is coming again and again and again. And I could not check that. So I contacted with the endocrinologist, Professor Nuzul. He asked me to do the thyroid function. And it was a case of hyperthyroidism. But the obvious signs symptoms were absent other than this. A little bit of weight loss and chronic diarrhea. And after starting the thyroxine, the patient became okay. So it is one of the important criteria, and it will be a routine checkup. That will be very important. Now it was a cross-sectional study, isn't it? Cross-sectional study, but it was electric analytic. So cross-sectional, descriptive or analytic, or descriptive analytic both. Number one question. Number two, in your discussion, every presentation, like the article presentation, so but we need to see that whether my result is comparable with the results of the other authors. That is important, and obviously it is to be mentioned in our discussion. So I didn't find anything that you people are comparing your result with the others' result. That was lacking. I think it is to be done in every article presentation. And discussion means what I got and what the other people got on the same topic. That is to be proved. And these two questions. And finally, we all know that T4 becomes T3 and activated and born. So, what happens if it is a CKD patient? Then what happens that it creates hypothyroidism? What are the causal factors that a CKD patient ultimately producing hypothyroidism? Thank you, sir. We discussion আমরা শর্টলি এটা করছি, তবে অন্যান্য যে আদার স্টাডিগুলো আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের যে স্টাডিটা যেটা করছে সেক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সিগনিফিকেন্ট, কিন্তু we have some limitation. The number of patient enrollment is limited due to the lackings of the patient, and our chronic diseases ক্ষেত্রে এটা স্যার হাইপোথাইরয়েডিজম যেটা হয় সেটা বেশি পপুলেশন কারণ স্যার আমরা জানি যে সিকিডির যে কজগুলোর মধ্যে যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রোটিন লস হয়। উই নো দ্যাট দ্য গ্লোমেরুলার পারমিটিং ইজ এবং থাইরয়েড বাইন্ডিং যে প্রোটিনগুলো আছে ম্যাক্সিমাম যে ইম্পর্টেন্ট যে প্রোটিনগুলো থাইরয়েড বাইন্ড করে যেটা হরমোন হিসেবে কাজ করে সেক্ষেত্রে প্রোটিন লস হয়। এবং এখানে আরো কিছু দেখা যাচ্ছে যে কিডনিতে যেটা হচ্ছে যে রেনাল সিস্টেম যেটা আছে সেটাও অনেকটা কমে যাচ্ছে এবং সোডিয়াম বিভিন্ন টিউবুলার ডিফেক্ট হয় যেখানে রিঅ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি গুলো কমে যায় এবং ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন গুলো বেশি হচ্ছে এবং পেশেন্ট ইডিমা ডেভেলপ বেশি হচ্ছে আর কি। এবং সবকিছু মিলিয়ে শুধু এককভাবে কোনো সিগনিফিক্যান্ট কোনো কজ নাই যেটা কারণে হাইপো হচ্ছে আর কি। আর হাইপোথাইরয়েডিজম থেকে সিকিডি হওয়ার মেইন যে কারণটা সেটা হচ্ছে এখানে রেনাল ব্লাড ফ্লোটা কমে যায় থাইরয়েড পেশেন্টের ক্ষেত্রে, এবং যদি দীর্ঘদিন যদি রেনাল ব্লাড ফ্লো কমে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রিরেনাল একেআই থেকে আস্তে আস্তে স্যার রেনাল হয়ে পরে সিকিডি ডেভেলপ করে। এটা স্যার প্যাথোলজিক্যাল। আমি একটুখানি কন্ট্রিবিউট করি। আমরা যেটা জানি আর কি
সেটা হচ্ছে সিকেডিতে যে সিনারিওটা হয় সেখানে কি হচ্ছে, জিএফআরটা কমে যাচ্ছে, স্ট্রাকচারাল ফাংশনাল প্রবলেম হচ্ছে কি কি, এবং আলটিমেটলি সেখানে যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে প্যাথোজেনাস প্রোডাক্টস গুলো যেগুলো অ্যাকুমুলেশন হয়ে যাচ্ছে এবং ইউরেমিয়া ডেভেলপ করতেছে এবং টক্সিক সাবস্টেন্সেস অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে, অবভিয়াসলি প্রোটিনও কমে যাচ্ছে। এগুলোর কারণের জন্য যেহেতু প্রোটিন লস হচ্ছে, কলেস্ট্রল লস হচ্ছে, প্রেশার কমে যাচ্ছে, প্রোটিন কমে যাচ্ছে। এই কম্বিনেশন অফ দিস থ্রি, and because of this combination of three, এটা অন্যান্য অর্গানের উপরও ইফেক্ট করে। কিন্তু আমার জানার বিষয় হলো যে লিভারের উপরে এর ইফেক্ট কতটুকু হচ্ছে, আবার থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের উপরে এর ইফেক্ট কতটুকু হচ্ছে, কারণ এটা মাল্টি অর্গানকে কিন্তু ইনভলভ করবে, আলটিমেটলি হার্টকে ইনভলভ করবে, সিভিয়ার এনিমিয়া হবে, ম্যালোনিউট্রিশন হবে ইত্যাদি। তাহলে এটা থাইরয়েডকে কিভাবে এটাকে ইনভলভ করে? থ্যাংক ইউ। এবং আমি প্রথমেই একটু নিজেকে অনেক সৌভাগ্যবান মনে করছি এই জন্যে যে আজকে আমার ডিপার্টমেন্টের প্রধান প্রেজেন্ট করেছেন আর আমি এখানে চেয়ারপারসন হিসেবে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছি। তো আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছি, আমি স্যারটাকে একটু সহজ করবার চেষ্টা করছি, স্যারের কোয়ারিটাকে। সিকেডিতে যে ঘটনাগুলো ঘটে অনেকগুলো কারণেই হাইপোথাইরয়েডিজম ডেভেলপ করে। তার মধ্যে প্রধান কারণ হলো সিকেডি একটা অ্যাডভার্স এনভায়রনমেন্টাল ইফেক্ট তৈরি করে আমাদের শরীরে, যখন সবসময় একটা মেটাবলিক অ্যাসিডোটিক এনভায়রনমেন্ট সাস্টেইন করে। এই সমস্ত কন্ডিশনগুলোতে জিএফআর তো অবভিয়াসলি কমে যায়, যে কারণে সিকেডি ফার্দার প্রোগ্রেস করতে পারে। কিন্তু এই মেটাবলিক অ্যাসিডোটিক এনভায়রনমেন্টের জন্য তার নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি হয়। নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সির মধ্যে যেটা প্রধানতম হয় সেটা হলো প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশন, প্রোটিন ম্যালনিউট্রিশন থাকে, যে কারণে বাইন্ডিং যত ধরনের হরমোনস আছে, স্পেশালি আমরা আজকে যেটা নিয়ে কথা বলছি থাইরয়েড হরমোনস, বোথ T3 এবং T4 দুটোই কমে যায়। তো সাথে যেহেতু জিএফআর কমে যায়, এই জন্যে যে টক্সিক প্রোডাক্টগুলো বিভিন্ন ধরনের আয়োডাইডস এবং আদার অর্গানিক যে সমস্ত টক্সিক প্রোডাক্টগুলো আমাদের শরীরে জমে যায়, এইগুলোকে ফার্দার আমরা জানি সবাই যে T4 এবং T3 দুটোই প্রিন্সিপাল থাইরয়েড হরমোন। এর মধ্যে T3টা মোর অ্যাক্টিভ এবং T4 এটা পেরিফেরালি কনভার্সন হয় T3-তে, যেটা আমাদের থাইরয়েড ফাংশন, ফ্রি থাইরয়েড হরমোন যেটা আমরা বলি, এবং এটা আমাদের সমস্ত ফিজিওলজিক্যাল অ্যাকশনগুলো মেনটেন করে। তো এইরকম অ্যাসিডোটিক কন্ডিশনে যখন এরকম টক্সিক প্রোডাক্ট, স্পেশালি আয়োডাইডস এবং আদার্স ইনফ্ল্যামেটরি, বিভিন্ন ধরনের ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইনস, স্পেশালি T1 নেফ্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা, ইন্টারলিউকিন 6, এগুলো জমে যায়। এই প্রো ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইনস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি আদার টক্সিক প্রোডাক্টস যখন অনেক বেশি হয়ে যায়, তখন দিস কনভার্সন অফ T4 টু T3 ডিমিনিশড হয়, সাপ্রেসড হয়, যে কারণে আমাদের অ্যাক্টিভ T3 থাকে না, অনেক কমে যায়। যে কারণে আমাদের সিকেডিতে প্রধানত আমরা সাব ক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম পাই, এবং আরও সবচেয়ে বেশি পাই যেটা লো T3 হাইপোথাইরয়েডিজম। এখানে আদার T4 ঠিক থাকে, TSH ঠিক থাকে, কিন্তু T3টা কম থাকে ডিউ টু দিস রিডিউসড অর হ্যাম্পার্ড কনভার্সন অফ T3 ফ্রম T4। একটা ব্যাপার। আরেকটা ব্যাপার হলো যে সিকেডিতে আমাদের সমস্ত বডির ইমিউন সিস্টেম কমে যায়, এবং এই সময় আমাদের বডির অল দি রিসেপ্টরসগুলো হাইপোসেন্সিটিভ হয়ে যায়, তারা দে আর ব্লান্টেড। ঠিক তেমনই আমাদের থাইরয়েড সেলের যে ফলিকুলার সেলসগুলোতে যেখানে TSH রিসেপ্টরসগুলো রয়েছে, এই রিসেপ্টরসগুলোও তখন ব্লান্টেড হয়ে যায়, যে কারণে যদিও আমাদের হাইপোথ্যালামাস যথেষ্ট পরিমাণে থাইরয়েডট্রপিন হরমোন রিলিজ করছে, কিন্তু থাইরয়েড সেলসগুলো ঠিক ওই রকমভাবে রেসপন্স করছে না, যে কারণে TSH লেভেলটাও বেড়ে যায়, যদিও তখন T4 এবং T3 লেভেল নর্মাল থাকে অথবা কম থাকে, যে কারণে আমরা হাইপোথাইরয়েডিজম পাই। এবং এটা সাব ক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম, এবং এই সাব ক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজমের ডেফিনেশনটাই কিন্তু আপনারা সবাই জানেন, যখন T4 T3 লেভেল নর্মাল থাকবে
বাট টিএসএইচ লেভেলটা বেশি থাকবে। এই জন্যে এই সিকেডিতে সাবক্লিনিক্যাল হাইপোথাইরয়েডিজম এটাও কিন্তু বেশি পাওয়া যায়। এই হলো আর একটা মেকানিজম। এছাড়া আরও কিছু রয়েছে যে অলরেডি আমি বলেছি যে যেহেতু থাইরয়েড সেলসগুলো রিসেপ্টরসগুলো সঠিকভাবে রেসপন্স করছে না টু দ্য টিএসএইচ, এই সাথে আদার গয়টারোজেন্স ইনক্লুডিং ডিফারেন্ট আয়োডাইডস এইগুলো আমাদের থাইরয়েড সেলসগুলোকে স্টিমুলেশন করে, যে কারণে তারা হাইপারট্রফি এবং হাইপারপ্লাসিয়া দুটোই ঘটে। যে কারণে আমরা দেখি যে সিকেডির পেশেন্টগুলোতে অনেক সময় থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এনলার্জড হয়, গয়টার পাওয়া যায়। সুতরাং অল দিজ আর দি ডিফারেন্ট মেকানিজমস ফর দি ডেভেলপমেন্ট অফ ডিফারেন্ট থাইরয়েড ডিসফাংশন, স্পেশালি অফ হাইপোথাইরয়েডিজম। হাইপারথাইরয়েডিজম অন্য কিছু ঘটনা ঘটে, সেগুলো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় নয় যেহেতু, সেই জন্য আমি এটুকু আপাতত বলতে চাচ্ছি না। আমি সম্ভবত খুব সিম্পলিফাই করার চেষ্টা করছি। থ্যাংক ইউ।